El costo de mi vida, decretado por mi propio padre, quedo fiado en dos caballos, robustos, una carreta cargada de harina y una bolsa de dólares de plata americanos. Por supuesto, no me lo dio nunca me hablaba menos que fuera para dar una orden o lanzar una maldición. Lo escuchas detrás de la delgada pared de papel de mi habitación. Su voz como un granido bajo, y guttural mientras me negociaba como mercancía. Su única hija, con un transportista de carga en el territorio abrazado por el sol de Wyoming dentro de los límites polvorientos y desesperados de Prospect Creek. A los 18 ecos yo era en espectro viviente. Mi rostro, una máscara de porcelana pulida en un pueblo de piel curtida y oscurecido por el sol. Mi cabello no era castaco en rubio, sino una cascada de tinta negra y sedosa que parece beberse lalas. Mis ojos tenían la forma almendrada, oscura de los de mi madre. En recordatorio constante y andante del mundo, que el había dejado atrás y que ahora despreciaba. Yo era la chica china, la sombra silenciosa del pueblo. Para mi padre, Chen, yo era menos que una sombra, era un monumento a su vergüenza. En recordatorio constante de la esposa que perdió der sangre y agonía al darme luz, y de la herencia que desesperadamente intentó parar. Ni miraba y no veía una hija, sino una maldición hecha carne, una aflicción. Su audio era una presencia física en nuestra pequeña y oscura habitación detrás de la lavandería, en frío que ninguna estufa lograba calentar del todo. Sin embargo, había en recuerdo al que me aferraba, una llama de vida parpadeante en la tormenta de su crueldad. Era el eco dulce y tenue de la voz de mi madre, tararendo una canción de cuna en un idioma que él había prohibido. En ese recuerdo, su mano era cálida sobre mi cabeza, su presencia un bálsamo. Pero también recordaba la sombra de mi padre en la puerta, su rostro como una nube de tormenta. Incluso entonces, su repulsión no nace solo de mi apariencia. Era una podredumbre más antigua y profunda. Había venido a este país en búsqueda y oportunidades, solo para encontrar dificultades y prejuicio. Veía el rostro de mi madre en el mío, y la culpaba ella. Mi culpaba a mí por su fracaso en convertirse en el hombre que creía que debía ser. Y ahora su solución era tan rápida como brutal. Extirparía la plaga. Mi vendería. Las palabras que había escuchado lo confirmaban. El comerciante, un hombre llamado Gable, me llevaría hacia el oeste, un ranchero de las grandes llanuras, por un buen precio. Chen, por fin, quedaría libre de mí. La mañana en que me expulsó, me miró una última vez, con una satisfacción helada en los ojos. Un ranchero solitario en medio de la nada es un lugar adecuado para una criatura como ti. Escupió. Tal vez la naturaleza termine el trabajo que empezó tu madre. Me empujó fuera de la lavandería, gemida y en penumbra, hacia el resplandor brutal y implacable del sol, donde me esperaba el hombre que ahora me pasea. El viaje comenzó en silencio. El señor Gable, el comerciante, no me habló. Simplemente me indicó un lugar en el asiento de la carreta. Su rostro tan curtido y inescrutable como las formaciones rocosas que vemos dallando atrás lentamente. El mundo que había conocido, un mundo de sombras y miradas esquivas,
Fui reemplazado por la vasta y castigadora extensión de las llanuras de Wyoming. El sol era en martillo implacable, y yo mantenía la cabeza baja. El sombrero prestado poco hacía para proteger mi rostro. Cada chirrido de la rueda de la carreta me enviaba en escalo frío de miedo. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente, pintando una imagen horrible del bruto al que me estaban entregando. Yo era un cordero conducido, un sacrificio que no podía comprender. Y el miedo era una piedra fría y dura en mi vientre. Durante 2 días viajamos así, una parella silenciosa a la deriva en un mar de polvo y calor tembloroso. El señor Gable no era cruel, pero tampoco amable. Era un hombre de negocios cuya había chorrado, su trato y ahora simplemente entregaba la mercancía. Yo era carga, menos que humana, más que ganado, pero carga al fin. Me encogía sobre mí misma, intentando volverme lo más pequeña y invisible posible. La segunda noche acampamos al abrigo de una formación rocosa. El señor Gable encendió un pequeño fuego y, por primera vez, me miró de verdad. Sus ojos, acostumbrados a evaluar el valor de las cosas, parecen estar tomando ahora otro tipo de medida. Vas al rancho Blackwood, dijo, con la voz áspera por el polvo. Me estremecí, aferrando la tazadalada que me había dado con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. El lo vio, y soltó un suspiro lento, removiendo el fuego con un palo. El hombre con el que te casarás se llama Arthur. Es un buen hombre, respetado. Su esposa murió al dar a luz hace 2 inviernos. El niño también. La loro profundamente, mi mente dio un vuoco, un viudo. Una persona real, un hombre con historia, con una perdida. Era en detalle demasiado concreto para el monstruo, sin rostro de las historias de mi padre. El señor Gable apartó la vista del fuego y me miró con seriedad. ¿Sabe cómo te ves, muchacha? Las historias viajan. Te vio una vez en el pueblo, esos meses. Envió una carta a mi oficina preguntando por la chica china colada de la lavandería. Lo mir fijamente, con la respiración atrapada en la garganta. Esto no había sido una compra al azar, había sido una solicitud específica. El sabe, su sor, apenas audible. El señor Gable asintió. Lo sabe? Y necesitas entender algo. ¿De dónde vienes? Te ven como una extranjera, una curiosidad, una carga. Se inclinó un poco hacia adelante. La luz del fuego resaltó los ángulos afilados de su rostro. Arthur Nova eso. Te vio aquel día de pie en las sombras y dijo que fue como ver una muñeca de porcelana. Algo precho, y intacto en un mundo de tierra y ruido. No cree que haya comprado una sirvienta, cree que le han enviado un ángel. La palabra me golpeó con la fuerza de un puñetazo, un ángel. El concepto era tan ajeno, tan absolutamente contrario a mis dichosos ecos de existencia, que no pude procesarlo. Toda mi vida había sido una la mancha, una vergüenza, algo que debía ocultarse. Pensar que los mismos rasgos que me habían convertido en una paria pudieran verse como una señal de gracia era como discernir que el sol salía por el oeste. Rompió la fría certeza de mi propia inutilidad. No dormí esa noche. Permanecí envuelta en mi manta, observando cómo,
las brasas del fuego se apagaban. Y por primera vez, la piedra de mi edo en mi vientre comenzó a disolverse, reemplazada por algo mucho más aterrador y frágil, un destello de esperanza. En el último día de viaje, ascendimos hacia colinas onduladas. El aire se volvió más fresco, más limpio, y el mundo cobró vida con pinos, resistentes y praderas verdes. Al rodear una última curva pronunciada, se abrió ante nos, otros en veil tan exuberante y verde que parecía imposible. Un mundo secreto, acunado por las brasas pétreos y duros de las montañas, en río claro serpenteaba por su centro, y en el corazón de es verde imposible vi los edificios de un extenso rancho, y las delgadas y suaves columnas de humo que se abanda sus chimeneas. Cuando la carreta descendió hacia el veil, el mundo se transformó. No era en puesto lúgubre y inestimable, era en lugar de orden y de vida. El air olía bosque, humo, caballos y el dulce aroma del heno. Los trabajadores del rancho se detuvieron para observar nuestra llegada, su curiosidad abierta y sin vergüenza. Era una comunidad, interconecta y palpitante con una energía serena, que contrastaba de forma brutal con el silencio quebradizo y colorico de la casa de mi padre. Me sentí imposiblemente extranjera, imposiblemente frágil, como una sola orquídea oscura en un campo de girasoles. Todas las miradas estaban sobre mí, y me preparé para el dolor familiar del rechazo, pero nunca llegó. El Senegal detuvo la carreta frente a la casa principal, una sólida estructura de troncos con un porche amplio y acogedor. Un hombre salió de la casa y caminó hacia nosotros. Era alto, de complexión delgada pero poderosa, propia de una vida de trabajo duro. Vestía pantalones de mezclilla sencillos y una camisa de tejido casero. Su piel estaba cortada por el sol. Su cabello oscuro estaba salpicado de canas en las sienes, y su rostro era atractivo, pelado por líneas de fortaleza y una tristeza tranquila y asentada. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Eran de un azul claro y sorprendente, y albergaban una inteligencia tan aguda como antigua. El Senegal desmontó y habló con él en voz baja. El hombre alto escuchó con paciencia, sin apartar la mirada de mí. Era Arthur, tenía que serlo. Cuando el comerciante terminó, Arthur dio un paso lento hacia adelante. Yo me estremecí, mi cuerpo encogiéndose por instinto, preparándose para una palabra dura o una mano violenta. Pero se detuvo una distancia respetuosa. Me miró de verdad, como si estuviera presenciando un amanecer por primera vez, y en lo profundo, esos ojos no vi disgusto, ni ira, ni siquiera lástima. Vi asombro. Entonces habló, con una voz grave y profunda, no dirigida al Senegal, sino directamente a mi alma. Bienvenida a casa, dijo. Las palabras eran sencillas, pero cargaban un peso de aceptación tan grande que me flaquearon las rodillas. Vio el terror en mi quietud, la forma en que mi cuerpo permanecía tenso, preparado para un golpe que no llegaría. En destello de comprensión cruzó su rostro. Ese dio la vuelta y me hizo un gesto para que lo siguiera, guiándome al interior de la casa. Dentro hacía fresco y estaba limpia, olía a cera de bayas y humo de lina,
mi conduyo una pequeña habitación privada, con una cama sencilla, una palangana limpia y una ventana que daba un jardín de flores silvestres. Esta será tu habitación y dio, con en ingles lento y cuidadoso. Puedes descansar, nadie te molestará. Mi miró con firmeza, asintió una sola vez, y ese marco, dejandome de pie en el umbral de lo que acababa de declararme. Durante 3 días, mi mundo fue esa habitación, una mujer no mucho mayor que yo, de rostro amable y ojos castacos y cálidos, me lavaba las comidas. Se presentó como Martha, la cucada de Arthur, quien lavaba la casa, tenía un hijo pequeño, un niño de 5 años, que sufría una tos profunda y persistente que sacudía su pequeño cuerpo. Una tarde, cuando el niño volvió a caer en un ataque de tos, en recuerdo surgió con nitidez. Mi madre triturando, joyas secas de nespero, y mezclándolas con miel para hacer un jarabe calmante para mis propias toses infantiles. El conocimiento estaba allí, como una semilla dormida plantada hacía mucho tiempo. Actor sobre el habría sido en riesgo aterrador en Prospect Creek. Y saber habría sido llamado brujería. Pero mirar el rostro preocupado de Martha y encendimiento nuevo luchó contra el miedo antiguo. El deseo de ayudar, de devolver algo por la bondad que me habían mostrado. Aquella noche, usando hierbas del jardín y un poco de miel de la cocina, prepare el jarabe. Con el corazón despojado, me acerca Martha y le ofrecí la pequeña taza. Señalé su hijo, luego a mi propio pecho, y hice el gesto de una respiración profunda y clara. Martha miró la extraña mezcla oscura y luego mi rostro. Vio el miedo en mis ojos, pero debió ver también la sinceridad. Dio un salto de fe, tomó el jarabe, y le dio una cucharada a su hijo. A la mañana siguiente, Martha llamó a mi puerta. Su hijo estaba con ella, respirando con facilidad. La tos casi había desaparecido. Me miró y me regaló una sonrisa tímida, desdenada. Los ojos de Martha brillaban con una gratitud tan profunda que me dejó sin palabras. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó, susurrando palabras suaves cuyo significado no necesitaba entender para hacerlo. La noticia se extendió. Los peones del rancho empezaron a verme de otra manera. Ya no era solo la extraña chica china que Arthur había comprado. Era la mujer cuyas manos conocen los secretos de las plantas. Yo era la sanadora. Pasaron varias semanas. Mi vida tranquila se ascendió en un ritmo suave. Arthur empezó a enseñar más inglés, y yo, a cambio, le enseñé los nombres de las hierbas en la lengua de mi madre. Nuestras lecciones eran hilos de conexión que iban tejiendo nuestros dos mundos. Una tarde, cuando el crepúsculo tenía el cielo de púrpura y naranja, me pidió que caminara con él. Me llevó una pequeña ensenada escondida, donde un arroyo se volvía profundo y quieto, reflejando el cielo salpicado de estrellas. Mi esposa Sara comenzó, pronunciando el nombre con una reverencia suave, amaba este lugar. Tenía un don para hacer crecer las cosas. Cuando se fue como si el color se hubiera desvanecido del velo. Durante 2 años, mi corazón ha sido un campo estéril. Se detuvo, con una honestidad cruda y vulnerable. Respiró hondo y me miró directamente,
con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver dentro de mi alma. Luego te vi a ti. En el pueblo hablaban de ti como si fueras una caballera, algo digno de lástima o desprecio. Pero yo no vi una caballera. Vi una flor creciendo en las grietas de una piedra. Vi en espíritu que soportó el sol más implacable, y ese niego a marcatars. Sup entonces que en espíritu así sabría como devolver la vida un campo estero. Sus palabras me desarmaron. Toda mi vida había sido una historia de vergüenza. El tomo y esa misma historia, es mismo dolor, y lo transformó en un testimonio de mi fortaleza. Sin que los ojos así me llenaban de lágrimas, nadie ha visto nunca fortaleza en mí. Susor, con la voz temblorosa. Mi padre me dijo que mi existencia era una maldición. Arthur extendió la mano, y, con suavidad y cautela, la posó sobre la mía. Fue la primera vez que me toca. No fue un gesto de pasión, sino de conexión profunda, de arraigo. Un hombre que mira una rosa y ese cuello de sus espinas, dijo, con la voz cargada de emoción, no está viendo la flor, está viendo la ceguera de su propia alma. Tu padre estaba ciego cuando dijo esas palabras. No solo me consoló, me liberó. Tomó el peso de la vergüenza de mi padre, y lo expuso por lo que realmente era, en fracasos yo. No mío. Las semanas que siguieron fueron como un amanecer lento y hermoso. El espacio entre Arthur y yo se futurando, llenando de momentos compartidos. Una tarde, me levo de nuevo a nuestra ensenada tranquila. Saco de su bolsillo una pequeña caja de madera talada. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, descansaba un cinchillo relicario de plata. Cuando llegas de este valle, dijo, con voz baja y firme, eres una semilla plantada con esperanza. Te he visto crecer, hundiendo tus raíces en esta tierra. Has sanado el terreno quebrado de mi propio corazón. Yo no deseo mirarte desde el otro lado del pasillo. Deseo compartir mi hogar contigo. Sé mi esposa. Sé el corazón que late junto al mío. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran una lluvia purificadora. Fue vendida esta vida. Arthur, dije, con la voz espesa pero firme. Me enviaron aquí como perpetuid. Entonces alcanzó su rostro y lo tocó con ternura. Pero ahora elijo libremente, y con todo mi corazón, te elijo a ti. Nuestra boda fue sencilla. En el juzgado del pueblo vecino. Con Martha y un viejo peón del rancho como testigos. Pero fue más sagrada que cualquier ceremonia grandiosa. Mientras estábamos en el juez, mira al hombre amable y sincero a mi lado. El hombre que había visto una flor donde todos los demás habían visto una mala hierba. La chica solitaria de Prospect Creek había desaparecido. Yo era una Blackwood. Yo estaba en casa. Nuestra paz es equilibró una tarde luminosa de finales de otoño. En Janet entró al galope en el patio del rancho, su caballo cubierto de sudor. Fue directo hacia Arthur, hablando en tonos bajos y urgentes. Observé desde el porche, con un nudo frío de temor apretándome el estómago. El rostro de Arthur se endureció. Su postura cambió de esposo sereno a terrateniente decidido. Camino hacia mí con expresión grave. El sheriff vino de camino desde el pueblo, dijo,
why no vin solo. Tre consigo un guia, un hombre chino, que dice que su hija fue sequestrada. El mundo se volvió hilo. Chen, mi padre. El terror antiguo surgió con fuerza. El instinto de llorar, de esconderme. Pero entonces sentí la mano de Arthur sobre mi hombro, firme y segura. Lo mire y no vi miedo, solo una determinación tranquila y inquebrantable. Mire más alla y vi a Martha en la puerta, con una expresión de furia protectora. Los peones del rancho se reunían, la lealtad escrita en sus rostros. Ellos eran mi familiar. La fuerza que me brindar en ese alzo contra el terror y lo venció. No me esconder de él, Arthur, dije, con voz clara y firme. Yo no soy esa muchacha asustada, soy tu esposa. Nos quedamos en el porche, esperando. Pronto, dos jinetes emergieron de la línea de árboles. El sheriff del pueblo y, a su lado, mi padre. Su rostro era una máscara de arrogancia cruel, que se transformó en una mueca de triunfo cuando me vio. Lo ve, sheriff, trono, señalándome con un dedo grueso. Ahí está, mi hija, retenida contra su voluntad por este hombre. Exijo que recuperme propiedad. La palabra propiedad quedó suspendida en el aire. Arthur se tensó, pero yo di un paso al frente. Y mi voz resonó con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. No soy tu propiedad. Hablas de cautiverio, pero la única joya que he conocido fue la que te me impusiste durante de chioco ecos. Hablas de secuestro, pero yo recuerdo una transacción. Recuerdo el precio que el señor Gable te pagó. No perdiste una hija día. Chen, vendiste una. La verdad lo dejo sin palabras. Antes de que pudiera responder, Martha se adelantó y se colocó a mi lado. Ella no es una cautiva, sheriff. Dio, ¿es familiar? Cuando mi hijo estaba al borde de la muerte, fueron sus manos las que lo sanaron. Un viejo peón se colocó al otro lado. Esta mujer es ahora el corazón de este rancho. Ha devuelto la vida a este lugar y a su dueño. Pertenece aquí. El sheriff había visto suficiente. Miró el rostro retorcido por el odio de mi padre y luego a mí, serena y protegida. Vio la verdad. Se volvió hacia mi padre, con un tono frío y definitivo. Señor, está claro para mí que esta mujer no se encuentra en peligro alguno. Está aquí por su propia voluntad. Esto es un asunto familiar, no legal. Nos marcamos. La palabra lo golpeó como un puñetazo. La derrota cruzó su rostro. Diciendo lo pálido y vacío. Me miró una última vez, con los ojos llenos de odio veneno, impotente, pero yo no podía tocarme. El poder que una vez tuvo sobre mí estaba roto. Cuando desaparecieron entre los árboles, Arthur me rodeó con sus brazos. Apoyó la cabeza en su pecho y tomó el primer aliento verdaderamente libre de toda mi vida. El último fantasma de mi pasado fue finalmente puesto de cáncer. Las estaciones giran y, cuando la primavera llegó con un estallido triunfal de vida, supe que otra vida despertaba dentro de mí. Levé Arthur al jardín y colocó su mano grande y cálida sobre mi vientre. Una sonrisa lenta, pura y radiante se extendió por su rostro, una sonrisa que parece eclipsar al sol. Ese arrodilló en mí,
con en gesto lleno de reverencia que me conmovió profundamente. Nuestro hijo, un símbolo vivo de esperanza, un punt entre dos mundos. Ali, de pie junto a mi esposo, con las manos descansando sobre la suave curva de una nueva vida, lo comprendí por fin. La verdadera belleza nunca tuvo que ver con el color de la piel ni con la forma de los ojos. Era una luz dentro del alma, una resiliencia capaz de hacer florecer el desierto. Era un amor que había brotado en el lugar más inesperado, un fuego sagrado que jamás podría extinguirse.